Psalm 119. El Salmo 119, verso 142. Psalm 119, verse 142. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. He hablado en tiempo pasado de la verdad, que es la verdad, y voy a decir otra vez que la verdad es la realidad. No importan nuestras creencias, ni quereres, ni deseos. La verdad es la realidad y no da cuenta a nuestros pensamientos. In time past, I have spoken about truth. What is truth? And truth is just simply reality. It is what is. And it doesn't matter what we think, hope, or desire. It does not pay any attention to that. Reality is simply what it is. And I'm going to talk a little bit more about truth today. Voy a hablar un poco más de verdad hoy. Este es mi gata. This is my cat that lives in the barn. Ella vive en el afulí. El foto es muy malo porque estaba tomado de mi teléfono. Y para que saben, this is not a very good picture because it was taken with my phone, which is this baby. And it doesn't take very good pictures. No toma muy buenos fotos. Ella es muy amable a los gentes, a los seres humanos, pero odia a los otros gatos. She is very lovable, really loves people, but she hates other cats. But the issue today that I want to mention is that she is very bad at catching mice. Es muy mala, lo que quiero decir que pertenece a hoy, es muy mala a cautivar a los ratones. No es buena para eso. Es vieja, es gorda, y no tiene uñas. Y hasta que los ratones bailan alrededor de ella y ella ni hace caso, porque no puede hacer nada. She cannot catch mice because she is old, she's fat, and she doesn't have any claws. And so the mice just dance around her and she can't do anything about it. She does nothing. All of my other cats, the ones that were really good, mousers especially, have died. And so there's no other cats in the barn. She's alone there now, and the mice are everywhere, getting into everything. Los otros gatos que tuve, que eran muy buenos para agarrar los ratones, se murieron todos, y ella ya queda sola allá, y los ratones están felices allá, entrando a todo. Yo estuve pensando, tal vez llegará otro gato. No me ofrezca uno, porque llega. Que será bueno para los ratones. And I was thinking that maybe there will come another cat. You don't need to offer me one. They just come. But there would be a good mouser that would catch mice. And I was out feeding the horses in the evening. Estuve afuera dando comida a los caballos por la tarde y vi, no sé, está bien, no importa. Vi en la oscuridad un gato. I saw a cat in the darkness. Now, if you had the picture that I have right here, you'd see a little bit of a form. And maybe that'll help. See the cat is there. Esa foto no salió bien. Si podría ver lo que tengo aquí,
pudiera ver la forma de tal vez un gato allá. Y yo lo vi, pues, no, nada, pues lo vi yo. Y pues estuve trabajando, pero hablé con el gato, porque cuando uno vive solo, como yo, uno platica con los animales. And so I was talking to the cat that I saw there, because when you live alone, and you know, I'm alone, and you talk to the animals. And I do that all the time, okay? I constantly talk to the animals. Constantemente estoy hablando con los animales. Y fijé en ese gato, muy oscuro era. Y dije, pues, vas a quedar, vas a hacerse amigo con Sweetie, el otro que odia a los gatos. I platiqué un poco con ese gato. I began to speak with her a little bit, and I asked her if this cat, are you going to stay, or are you going to make friends with Sweetie, who hates cats, or how's this going to work? And I'm talking to the cat, and I began to notice that the cat didn't move. Y tomé nota que ese gato no se movía, nada. Y pensé, a lo mejor estoy equivocado. And I thought, maybe I am just wrong, and there's no cat there. And when I was leaving, I took a better look as I moved past that spot. And what I saw, see again, you can't see it. It's not working, okay? This is a piece of wood that was sticking up and it had two parts that kind of stuck up in the air a little bit. And I thought it was a cat. Eso es un pedazo de madera. Y anduve pasando y no se ve bien, pero estaban dos partes que estaban arriba como las orejas del gato y pensé que era un gato por la oscuridad, because it was dark. No cat. No tengo otro gato todavía. Pero eso ilustra una enseñanza de la palabra. This illustrates a teaching of the Bible. Ephesians 4, verse 18. Efesios 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Having the understanding darkened, because being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their hearts. When you're in darkness, you can't see right. Cuando estás en la oscuridad, no puedes ver bien. Y cuando miras algo, tal vez se equivoques pensando que es algo que no es. Sometimes in the darkness you see things and you're mistaken because you see things that really aren't what they are. You see things that aren't there. This happens when people study the Bible. Esto pasa cuando las gentes estudian la Biblia. Vean lo que está en su mente en lugar de lo que está ahí. The people, when they study the Bible, they see what is in their own head rather than what is in the Bible. And this is a grave mistake that people make a lot. Eso es un error grave que mucha gente haga muchas veces. Truth, la verdad. Cuando alguien nos hizo un mal, ¿qué queremos? Que la verdad salga a la luz. When somebody does us a wrong, what do we want? We want the truth to come out. We can go to court seeking justice. Podemos meternos al corte buscando justicia. Isn't that right, Joe? You've been there, right? You went to court. You sought justice. And you won. Did you get justice? No.
Yo fui al corte una vez y buscaba justicia y ganó en el corte, pero no recibió justicia. Buscamos justicia, queremos que la verdad salga a la plena luz. Jesús dijo, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras será pregonado en los terrados. For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. Therefore, whatsoever ye have spoken in the darkness shall be heard in the light, and that which ye have spoken in the ear and closet shall be proclaimed upon the housetops. There is nothing hidden that shall not be revealed. My frustration, I want it to happen now. Mi frustración es que yo lo quiero que pasa hoy, ahora. Tengo que tomar paciencia, tener paciencia, esperando el día del juicio por muchas cosas. I'm going to have to wait until Judgment Day for many things. It's the way life is. Reality is not always revealed to us now, but it will come to be someday. La realidad no está siempre revelado a nosotros hoy día, pero algún día será. Ese país, ese mundo, anda acercándose a un abismo. This country and this world is walking towards an abyss. And they are practically dancing on the edge. Y prácticamente están bailando a la orilla. El mal es eso, hermanos. Y vamos a ver de qué cosas estoy hablando. And we're going to see what I'm talking about in a little bit. Here's the thing. Once you go over, there's no coming back. Esto es la cosa, que de una vez que pases la orilla, no hay cómo regresar. Por esto, y no tengo la cita aquí, dispénseme, hermanos. For this cause, and I don't have the reference here, so forgive me for that, but in 1 Timothy chapter 2, verses 1 and 2, I exhort, therefore, that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. There are powers and forces in this world that want to shut us down. Just know that. Hay poderes y fuerzas en el mundo que nos quieren cerrar aquí. No permitirnos juntarnos y reunirnos como estamos hoy. They don't want to allow us to meet and come together as we are today. Fortunately, that was stopped. Afortunadamente, esto fue parado. I'll just say this. You know what I know?
¿Sabes que yo sé? Cuando estoy enfermo, quedo en casa. ¿Quién no sabe eso? You know what I know? I know that when I'm sick, I should stay home. Who doesn't know that? Pray for the leadership in this world and in this country and in this state. Orad por el liderazgo que esté en ese mundo, en ese país, en ese estado. Vengan días que no va a estar permitido decir ciertas cosas. There are days coming when we will not be allowed to say certain things. You think I'm kidding? It's coming. You know, about 2 years ago, Brother Fidel, his sister Grace, and her husband Gilbert came to visit my wife when she was sick in the hospital in Eau Claire. They came to visit us. You remember, I'm sure, Brother Fidel. He's here with us now today. Hace algunos 2 años vinieron el hermano Fidel, su hermana Gracia, y luego Gilberto, su esposo, vinieron a visitarnos, mi esposa, que estaba en el hospital en Eau Claire, en Wisconsin. Y estaba mucha plática durante el tiempo, pero una cosa que recuerdo, ni recuerdo por cierto cuál fue el tema, solamente recuerdo bien que Grace me dijo que su hijo había dicho, el hermano Jack estaba correcto. Eso es que recuerdo. They came and visited. There was a lot of talk about different things, but the one thing I remember, and I don't remember even what the subject was for sure, but I do remember this. Grace said to me that her son Steve had told her recently, Brother Jack was right. You know what? I hope that I am not going to be right again, that I am fearful that I will be. Yo quiero que no sea correcto yo en eso que voy a decir, pero tengo miedo que es ciertísimo que va a caer. Estas cosas, ya sus hijos no están permitidos decir esas cosas. Your children are already not permitted to say these things. They will be censored. They will be told that they're bad people, and they will be in trouble at school. Si ellos digan esas cosas, van a estar censurados, en problema, y les van a decir que son mala gente. Pero son verdades. But these are truths. They are reality. But you are not permitted, or it's going to come that you will not be permitted to say them. I have already been censored on Facebook, and my family has had their posts removed and censored. We are not going to be allowed to speak, and it will eventually come to this place. That is my fear. I'm not pretending I'm a prophet, but I'm telling you this is the direction we're going. This is the road that we're on. Yo no soy un profeta, pero eso es el camino en que andamos. Allí vamos. Yo quiero que no sea así, pero allí vamos. Solamente voy a poner 3. Hay muchos más, pero estos 3. Aborción es un crimen contra la humanidad. Abortion is a crime against humanity. Period. Otra vez no tengo la cita. Another time I don't have the reference here written, but I've got it. Proverbs
chapter 6, verses 16 and 17. Proverbios, capítulo 6, versos 16 y 17. 6 cosas aborrece al Señor, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramados de sangre inocente. These 6 things that the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. It is a crime against humanity. Es un crimen contra la humanidad. Número 2. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Matrimony is the union of a man and a woman. It's coming. Está viniendo eso. Génesis 2:24, ¿qué dijo en el principio? Por esta razón, un hombre, dígame, dejará su padre y su madre, y luego ¿qué? Se unirá a su mujer. Eso es lo que dice la palabra, eso es la realidad, eso es la verdad. The Bible says that for this reason a man shall leave his father and mother and shall be joined unto a woman. Yeah, that's reality. They can make up anything they want to make up, pretend that that isn't truth, but that is truth. That is the way it is. And it's going to come a time when you won't be allowed to say that. It will be considered a crime. Va a venir el día cuando no se va a permitir eso. Va a estar considerado un crimen. Homosexual acts are sin. Actos homosexuales son pecado. Punto. I'm not talking here about a person's feelings, what they want. No, that isn't what I'm talking. I'm talking about the actual acts. I have all kinds of feelings. And I don't act on them. If I did, I'd be in jail. Tengo muchos sentimientos y no actúo conforme a ellos. Si yo actuaba conforme a mis deseos, estaré yo en el cárcel. Romanos 1, 26 a 27. Romans chapter 1, 26 and 27. For this cause God gave them up unto a vile affections, for even their women did change their natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burnt in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which was meet. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso de que es contra la naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravio. We are at the edge of an abyss. Estamos en la vía de un abismo. El Salmo 9, Psalm 9.
And with this, we will close. Once again, a little bit. Help those of you who will someday speak. If you say this is the closing verse, it is the closing verse. If you say this is the last song, it better be the last song. Un consejo para los que quieren predicar. Si tú dices que es el verso último, que sea el verso último. Si tú dices que va a ser el himno último, el canto último, que sea el último. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Pray for our nation. Orad por nuestra nación. Paz a vosotros, hermanos. Peace be unto you.